Hello all, welcome to DSA Level 1. So we have been working on sorting mechanisms. Today we are going to see a few more sorting mechanisms, and also we are going to learn a few more concepts while learning the sorting mechanism. Shall we get started? Let's start. So yesterday we have learned about selection sort and bubble sort, right? And while working with selection sort also, we have seen like how we can break that into multiple methods so that it becomes much easier to read and easier to remember also. Even when you wanted to write your own code, it becomes much simpler. Instead of writing all the code, the nested loops and everything at once, we are doing it in a different way. Now let's try to do the same thing with insertion sort. Let me share my screen. Yeah. So let's take this example and then we will see what is insertion sort and how we can implement insertion sort in terms of code. Okay. So already we discussed, right? Selection sort and nemo, we are trying to find the next smallest element. We will select the next smallest element, put it in the right place. When it comes to insertion sort, we are finding the next element and putting it in the right place. So let's try to see how it works. Now, first ఒకసారి normal గా చెక్ చేద్దాం, then we'll go step by step. So we are taking each element and putting it in the right place. Yeah. So now we have seen how we are doing the insertion sort, right? Insertion sort ఏం చేస్తున్నాము? Let's try to go step by step and we'll try to answer some questions. Then we'll get more clarity, right? First one. Yeah. So this is the initial data set, right? First మనకి 4 ఉంది, then 40, 48, 8 and so on till 6. So overall how many elements do we have? How many elements do we have? We have 10 elements, right? Now insertion sort లో ఏంటి? First, at which element should we start? ఏ ఎలిమెంట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి ఇన్సర్షన్ సార్ట్ లో? We have to start from the first element. And then how should we do that? మనం ఏ ఎలిమెంట్ వరకు కంప్లీట్ చేసామో అక్కడి వరకు మొత్తం అంత సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద టార్గెట్. లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇనీషియల్గా నేను సిన్స్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఓన్లీ వన్ number which is 4. 4, is it in sorted order? Number of elements are 1 and manakunna number kuda okate. So obviously it is in sorted order, right? Now the next element will be, which will be the next element? 4 complete ayindi. What's the second element? It is 40. Now when we are working on 40, what should we do? We have to make sure 40 varaku unna numbers anni kuda sorted order lo undali. That is what we are trying to do. If it is in sorted order, we can go to the next element. Now 4 and 40, is it in sorted order? It is in sorted order. So can we move on to the next element? Next, which element is the next one? 4 అయిపోయింది, 40 అయిపోయింది. Next element వరకు చెక్ చేయాలి. We have to check it till this index 2, which means third element, 48. So now ఇప్పుడు what are we trying to do? 0 నుంచి second element వరకు అంటే 4, 40, 48. All these things should be in sorted order. Are they in sorted order? 48 కూడా sorted గా ఉందా?
In order to check whether 48 is sorted or not, మనం ఈ టోటల్ అన్ని ఐటమ్స్ కంపేర్ చేయాలా? 4 తోటి 40 తోటి అలా కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? We don't need to. We can just compare it with the previous element. 48 to 40 కంటే పెద్దది, which means it is in the right position, right? So these three elements are sorted now. Next, which element? We are going to the 8. Now what should we do with 8? 8 వరకు అంటే 0, 1, 2, 3 ఈ 4 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దే ఇన్ సార్టెడ్ ఆర్ నాట్? సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయా ఈ 4 ఎలిమెంట్స్? 4, 40, 48 and 8. They are not in sorted order. So what should we do? Now 8 అనే ఎలిమెంట్ ఎగ్జాక్ట్గా ఏ పొజిషన్లోకి వస్తుంది అనేది we have to identify. How to identify that? You have to either compare it from the left side or you have to compare it from the right side. ఫ్రంట్ నుంచి కంపేర్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు, లేదా బ్యాక్ నుంచి కంపేర్ చేస్తూ వెళ్ళొచ్చు. ఇట్ ఈస్ అప్ టు అస్. నౌ హియర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ ద బ్యాక్. 8 and 48. Which one is bigger? 48 is bigger. So 48 move అవ్వాలా అవ్వకూడదా రైట్ సైడ్? Should it move towards the right side or not? It has to move. So 48 థర్డ్ పొజిషన్కి వస్తుంది, and then సెకండ్ పొజిషన్లో you will not have anything. Now నెక్స్ట్ దేంతో కంపేర్ చేయాలి? 8ని. We are comparing it with 40. Is it bigger? 40 is bigger than 8. Do we need to swap them? Not even swap, actually just moving. 40ని మాత్రమే మూవ్ చేస్తున్నాం రైట్ సైడ్కి, ఒక్క స్టెప్, ఓన్లీ వన్ స్టెప్. అండ్ దెన్ 8 and 4. What should happen? Do we need to move it? 4ని మూవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? We don't have to. So what should we do? We have to just place 8 in the first position, which is first index. Now let's try to see this in an animated way. Okka step, it will give us more clarity, because especially when you are working with sortings, visualization is very very important. If you don't visualize the elements, అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది విజువలైజ్ చేసుకోకపోతే కోడ్ రాయడం చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. సో దట్స్ ద రీజన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు విజువలైజ్ ఇట్ ఫస్ట్. సో లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వీఆర్ చెకింగ్ విత్ 4. 4 వరకు ఆల్రెడీ సార్టెడ్గా ఉంది, సో వీ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్, రైట్? నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 40. 40ని తీసుకున్నాము. నౌ దేంతో కంపేర్ చేయాలి 40ని? వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ 4. అండ్ సిన్స్ 4 ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 40, వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ ఆపరేషన్. సేమ్ 40ని అదే ప్లేస్లోనే ఉంచుతున్నాము. నెక్స్ట్ విచ్ ఎలిమెంట్? 48. 48ని దేంతో కంపేర్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ 40. నౌ అగైన్ 40 ఈజ్ స్మాలర్, సో 48ని కూడా సేమ్ అదే ప్లేస్లోనే పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ 8. నౌ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎంటీ స్పేస్. ఈ ఎంటీ స్పేస్లోకి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని మూవ్ చేస్తూ రావాలి అంటిల్ యూ ఫైండ్ ద రైట్ పొజిషన్ ఫర్ దిస్ 8. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 48. 48తో కంపేర్ చేస్తే 48 is bigger, so it has to be on the right side. Move it. Next, we are comparing it with 40. 40 is again bigger, so again move it. Next, we are comparing with 4. So 4 is smaller, we don't need to move. So where should we keep 8? We have to keep after this 4, which is 1. Done. Next, which element? నెక్స్ట్ ఏ ఎలిమెంట్తో స్టార్ట్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ విత్ 46, బికాస్ ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డన్. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, ఫస్ట్ 4 ఎలిమెంట్స్ కంప్లీట్గా సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, రైట్? సో వీఆర్ మేకింగ్ లైక్ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని దాన్ని ప్రాపర్ ప్లేస్లో పెట్టి ఒక సబ్ అరేని, అంటే టోటల్గా 10 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నది అరే అయితే వీఆర్ మేకింగ్ ఎ సబ్ అరే, అ సార్టెడ్ అరే, విచ్ మీన్స్ ఫస్ట్ 1 ఎలిమెంట్ ఉన్న అరేని సార్ట్ చేశాం, దెన్ 2 ఎలిమెంట్స్, 3 ఎలిమెంట్స్, 4 ఎలిమెంట్స్. We use this kind of mechanism at our home also, right? Same approach we are using it in here as well. Let's now see. Let's the next thing, 46. Should we compare with 48? Yes, and then move it. Should we compare with 40? Compare it, but you can't move because 40 is smaller. So just keep it in the right position. We just keep doing this continuously until we find like each element. అలా ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తున్నాము? వీఆర్ రిపీటింగ్ 10 times. సో ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని దాని కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టడానికి వీఆర్ రిపీటింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫర్ 10 times, విచ్ మీన్స్
10 elements ఉన్నాయి కాబట్టి 10 times చేస్తున్నా. If I have 10,000 elements, I have to do 10,000 times, which means n times. So there is one loop which is going from 0 to n, and there is another comparison which is happening. Like our comparison ఏం జరుగుతుంది ఏంటి అనేది we will see. Yes, and then we are done. The complete data set is sorted now. Now let's try to understand what all concepts are covered in this particular problem. Okay, we have to use a loop, that we got to know that. And what else? If you see here, when I am actually processing 6 elements, what am I doing? 6 నుంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ లైక్ దాని ప్రాపర్ పొజిషన్ దొరికేంత వరకు వీఆర్ మూవింగ్ ఇట్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్, రైట్? సో నా ఆ మూమెంట్కి కోడ్ ఎలా రాయాలి? సో ఈవెన్ దిస్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై, బికాస్ ఒక ప్రాబ్లంలో వెన్ యూ డివైడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ సబ్ ప్రాబ్లమ్స్, ప్రతి సబ్ ప్రాబ్లమ్ మనం సాల్వ్ చేయగలిగితేనే వీ కెన్ సే దట్ దిస్ ఇస్ డన్, రైట్? So let us see how to write code for this particular logic also we will see. Now we have got to the right place. Now let's try to understand how to start coding these kind of problems. Insertion sort ఒకవేళ వచ్చింది అనుకోండి, how should we start coding this particular problem? First thing, we already know ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ తీసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెడుతున్నాం, రైట్? అండ్ డూ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఫర్ వన్ ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం సార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్, రైట్? ఫస్ట్ వన్ ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు వీ డోంట్ నీడ్ టు సార్ట్ ఎనీథింగ్, రైట్? సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఇగ్నోర్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ ఎలిమెంట్ విచ్ ఈస్ ఇండెక్స్ 1. నెక్స్ట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి? పాస్ దిస్ కంప్లీట్ అరే, అండ్ దెన్ మీరు ఏ ఎలిమెంట్ని ప్రాపర్ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఎలిమెంట్ని పాస్ చేశారనుకోండి. ఇఫ్ యూ కెన్ డూ దిస్ కంప్లీట్ లాజిక్ లైక్ ఈ మూవ్మెంట్ ఇదంతా ఒక సపరేట్ మెథడ్లో, విల్ ఇట్ వర్క్? దట్ సపరేట్ మెథడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ ఫుల్ అరే అండ్ వన్ ఎలిమెంట్, ఇన్సర్టింగ్ వన్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద రైట్ పొజిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ పాసింగ్ 1 యాజ్ అన్ ఇండెక్స్ టు దట్ మెథడ్, వాట్ విల్ ఇట్ డూ? ఈ ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది. దట్స్ ఓవర్. If you are passing 2, then second element ni same process చేస్తుంది. If you are passing 3, third element. So it is just like you need to call a method and pass each and every element one by one. ఆ ఎలిమెంట్ పాస్ చేస్తున్నారు అంటే it will automatically set it in the right position, right? So let's try to see how we can write this code. నిన్న మనం ఆల్రెడీ సెలెక్షన్ సార్ట్కి కోడ్ రాసాం, రైట్? సేమ్ మెథడ్లోనే విల్ క్రియేట్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ కోడ్ ఆల్సో. యా, సో లెట్ మీ క్రియేట్ అ మెథడ్ ఫస్ట్, ఫంక్షన్ define insertion sort, and then you need to pass the array which is numbers. Done. Now inside this method what should we do? We need to do n times, right? ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ని మనం దాని పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి. సో we need a for loop. For loop కావాలంటే you need n value. So let's take n equal to length of numbers, just to keep it simple. Otherwise you can write it inside for loop directly. ఇప్పుడు for loopలో నేను ఇన్సర్షన్ ఎన్నిసార్లు చేయాలి? For every element we have to do it once. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. So where should we start and where should we end? We have to start from index 1 and we have to end at index 9. 9 ante n minus 1. 1 ante directly 1. It is a constant number, right? So let's try this. For I in range లో మనం ఒకవేళ 2 values ఇవ్వాలంటే we'll give start and end, right? 1, n. Done. Now inside this what should we do? You are processing an element now. ఈ ఎలిమెంట్ని మీరు లైక్ ప్రాపర్ ప్లేస్లో పెట్టమని చెప్పడానికి యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ పాస్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డు వి నీడ్ టు పాస్? ఫస్ట్ విల్ రైట్ ఎ మెథడ్, ఆ తర్వాత విల్ కమ్ టు దిస్ వన్. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ ప్రాసెసింగ్ ఎలిమెంట్ నెంబర్ 8 విచ్ ఈస్ ఇన్ ఇండెక్స్ 3, హౌ షుడ్ వి డూ దట్?
3 ఇండెక్స్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెట్టాలి అంటే, లెట్ మీ జస్ట్ రీసెట్ దిస్. యా, 3 ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెట్టాలంటే వాట్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? We need this complete array first thing to access the data elements, right? And we need this position also, right? ఈ పొజిషన్ కూడా మనకు కావాలి బికాస్ అక్కడి వరకే చెక్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ థర్డ్ ఇండెక్స్, డూ ఐ నీడ్ టు గో టు 4, 5, 6, 7, 8, 9 వేరే నెంబర్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా? సో ఇట్ ఈస్ లైక్ so. For example, if you have this kind of array, okay, and you have many numbers, now you are processing this particular index which is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ఈ ఇండెక్స్ ని మీద మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు do we need to consider any of these elements? మనం ఓన్లీ లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే సార్టింగ్ చేస్తున్నాం, రైట్ సైడ్ we don't care. So only focus on this area. ఈ ఏరియా ఫోకస్ చేయాలంటే మనకి ఏం కావాలి? వాట్ ఈస్ ద స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎండింగ్ ఇండెక్స్? స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఇస్ 0 ఆల్వేస్, లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఎండింగ్ ఇండెక్స్? మనం ఇప్పుడు ఏదైతే ప్రాసెస్ చేస్తున్నామో దట్ వన్ విచ్ ఇస్ 2, విచ్ మీన్స్ మన ఫర్ లూప్లో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ I, రైట్? సో నౌ వీ నీడ్ టు వీ నీడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ఏ ఎలిమెంట్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నామన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అండ్ ఈ ఎలిమెంట్లో ఏ నెంబర్ ఉంది, లైక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ 8 or సంథింగ్, ఈ వాల్యూ కూడా మన దగ్గర ఉంటే ఇట్ విల్ బి మచ్ సింపుల్. సో లెట్స్ ట్రై టు డూ దట్ నౌ. యా, సో వాట్ ఆల్ డూ వీ నీడ్ టు పాస్? అండ్ అది ఎందుకు పాస్ చేస్తున్నాము? ఆ ఎలిమెంట్ వరకు అన్ని రైట్కి షిఫ్ట్ చేసి కరెక్ట్ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ చేయడానికి. కెన్ ఐ గివ్ ఎ నేమ్ సంథింగ్ లైక్ డిఫైన్ షిఫ్ట్ అండర్స్కోర్ అండ్ ఇన్సర్ట్? ఇస్ దట్ ఓకే? అంటే ఆ ఎలిమెంట్ వరకు అన్ని షిఫ్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేయండి అని చెప్తున్నాను. అండ్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్ వి నీడ్ నమ్స్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టు యాక్సెస్ అరే, రైట్? నమ్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వి నీడ్ దట్ ఇండెక్స్. అండ్ ఆ ఇండెక్స్కి ఇక్కడ ఏమని ఇవ్వచ్చు? షుడ్ ఐ గివ్ ఐ అని ఇవ్వాలా లేదా ఎండ్ అని ఇవ్వడం బెటరా? బికాస్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ సబ్ అరే, రైట్? సబ్ అరే తీసుకునేటప్పుడు is it better to use end index or is it better to use I? Which is better? It's obviously like end index because I అని యూజ్ చేశారనుకోండి, I అన్నది ఏంటి అనేది క్లియర్గా తెలియదు. whenever you see something like this, for example, let me write this. I అన్నారు కదా, నేను I అని ఇచ్చాను ఇక్కడ. Now can you tell me what exactly is I by reading this particular method? It is saying shift and insert. It is saying nums, which is an array. Okay, but what is I? Is it starting index or is it ending index or is it middle index? We don't know that, right? So andukani it's better to give a better name. So that's the reason let's give it a better name, something like end index. Is that okay? So whatever the sub array that we are working on, ee sub array lo the last element edaithe undo, like for example in this case this is the sub array, right? So this becomes the end index 0, 1, 2. When you are processing for 5, 5 will be your end index. So this way your method will become much better. Now once you got this information, next what should we do? Meeku nums vachindi, end index vachindi. What should we do now? End index lo unna element ni okokka number tho compare cheyali, right? Ikkada unna number ni deentho compare cheyali. If this is bigger, what should we do? We have to move it towards the right side. అంటే మనం ఈ వాల్యూని ఒక టెంపరరీ వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. See here, for example, if I have something like this 3, 10, 8, 5, 20, 1, 5, 4. Okay, now in this particular case ఒకవేళ 8ని నేను 10తో కంపేర్ చేస్తున్నాను and then since 10 is bigger I am moving 10 to here, right? ఒకవేళ ఇలా డైరెక్ట్గా చేసేస్తే 8 అనే నెంబర్ కంప్లీట్గా లూజ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో బిఫోర్ మూవింగ్ ఇట్ వీ నీడ్ టు స్టోర్ ఇట్ ఇన్ ఎ వేరియబుల్, అదర్వైజ్ దట్ నెంబర్ విల్ బి కంప్లీట్లీ గాన్. సో
So what should we do? Store this in a variable, like you can say element, or you can say key, or you can give a better name where like we can store that particular value, which will be like 8. ఇది ఎలా వస్తుంది మనకి? Since we have the index, which means nums of end index, right? If you give this, you'll get this value, and then you can start processing towards the back side, which is on this one, this one, this one. అలా కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ అలా ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ వెళ్తూ వీ హ్యావ్ టు డూ స్వాపింగ్, రైట్? లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ద టెంపరరీ వేరియబుల్. లెట్ మీ గివ్ ఇట్ యాజ్ ద ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, మన దగ్గర ఎండ్ ఇండెక్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది, సో జస్ట్ గివ్ నమ్స్ ఆఫ్ end index. This will store the element which is like 8, మనం అనుకున్న number. And then what should we do next? మనం ఇప్పుడు end index నుంచి 0కి వెళ్ళాలి, right? So how should we go? Can we write for loop or can we write while loop? ఏది better? For loop రాస్తే you have to go till the last one, and then condition కూడా అక్కడ మనం ఇవ్వలేము, right? So that's the reason we will use while loop. And then while loop లో కూడా ఏం చేద్దాము? While we are going to check whether current, which means like this one, end index is greater than 0, and మనం కంపేర్ చేస్తున్న ఎలిమెంట్ ఏదైతుందో ఆ ఎలిమెంట్ని కూడా కంపేర్ చేయాలి. బట్ మనం ఎండ్ ఇండెక్స్ని ఒక ఇటరేటర్ లాగా వాడుకోవచ్చా? I wanted to reduce and go back, అంటే నెగిటివ్ చేసుకుంటూ మైనస్ చేస్తూ నేను వెనక్కి వెళ్ళాలి. బట్ ఈజ్ ఇట్ గుడ్ టు యూజ్ ఎండ్ ఇండెక్స్? ఎండ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ, ఆర్ ఇస్ ఇట్, క్యాన్ ఇట్ వేరీ, క్యాన్ ఇట్ చేంజ్, ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ఫిక్స్డ్? ఎండ్ ఇండెక్స్ అంటే ఆల్వేస్ ద సబ్ అరే యొక్క లాస్ట్ ఇండెక్స్, ఇట్ షుడ్ నెవర్ చేంజ్, రైట్? సో బెటర్ డోంట్ చేంజ్ దిస్ వేరియబుల్, ట్రై టు క్రియేట్ ఎ న్యూ వేరియబుల్ ఇటరేషన్ కోసం. Let's say you can give current index, or if you want to give another something like I అనేది కూడా మనం ఇండెక్సింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. If you want to use use I equal to end index, right? And what are we comparing with? ఈ ఎలిమెంట్ ని డైరెక్ట్ దీంతో కంపేర్ చేస్తున్నామా, ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేస్తున్నామా? Are we starting with previous element or the same element? We are comparing with previous element. So in code, should I write end index or end index minus 1? Which is correct? This line? End index minus 1, because మనం previous element నుంచి start చేస్తున్నాం కాబట్టి. And one more mistake is I have given camel case. In Python we use snake case, right? So let me give in the snake case. Done? ఇండెక్స్ మైనస్ 1. నా ఇప్పుడు ఐ ఎక్కడి వరకు నేను రిపీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి? ఏ నెంబర్ వరకు రిపీట్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ మై ఎండ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ 2, ఐ వాల్యూ ఏమవుతుంది? ఇనీషియల్గా ఐ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది, తర్వాత 0 అవుతుంది. ఇంతకంటే ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళొచ్చా? ఐ షుడ్ నాట్ గో బియాండ్ 0, రైట్? సో మై కండిషన్, మై లూప్ కండిషన్ షుడ్ బి ఐ greater than 0 or greater than or equal to 0, which is right? We are checking till 0th element, right? See? So we have to give I greater than or equal to 0, right? Next, inka em condition. When should we actually do this moving, and when should we stop it? Moving eppudu stop cheyali manam? Whenever we find an element which is, for example, 10 undi, should I move or not? We have to move, right? 3 undi, then we should not. So whenever you find a number which is less than, అంటే ఈ ఎలిమెంట్ కంటే చిన్న నెంబర్ కనిపించినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ మూవింగ్. ఇంకా అంతకంటే ముందుకు వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉందా? వి డోంట్ నీడ్, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ ఆర్డర్. ఇది ఒక్క నెంబర్ మాత్రమే కరెక్ట్ పొజిషన్లో లేదు, మిగిలినవన్నీ సార్టెడ్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ అకరెన్స్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్.
So once you find the first occurrence of the smallest number, we are done with it, right? So let's go here. So how to find that condition? Manam loop lo entasep undali until you find the smallest number, which means the biggest number. So what should we do? Simply write element is less than or greater than. I'll write the array element, then you guys tell me. Nums of I less than or greater than while loop lo. When should we move this? We have to move it only when element is less than the numbers of current, right? Which means మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఎలిమెంట్ పెద్దగా ఉంది, మన ఎలిమెంట్ చిన్నగా ఉంది. Done. Next, what should we do? If we are going inside this loop, which means we have to make a move. Movement ఎలా ఉండాలి? Now, let's say, for example, ఇప్పుడు 10 తో కంపేర్ చేసాం. 10 ని ఎక్కడికి మూవ్ చేయాలి? 10 అన్నది I equal to 1 దగ్గర ఉంది. So, instead of 1, 1 plus 1 position ki move cheyali, right? So just assigning a different value. Nums of I plus 1 lo I ni assign chestunnam ante. Am I right? Just dani next element lo assign chestunnam. So how to write that? Nums of next element index enti I plus 1. And what are we assigning? I value, right? Nums of I. And this is done. Now, what's the next step? While loop lo unnam, I value inka change avvaledu. So if I just stop here, it will go into infinite loop, right? So in order to avoid that, we have to decrement the I value. And Python lo decrement ela chestamu? It's just a normal assignment operator. Java lo unnattu manam I minus minus ala use cheyalem. Python doesn't support it directly, right? So I minus equal to 1. If not, you can use I equal to I minus 1. Either ways. Done. This complete అయిపోయింది. What next? Shift and insert the complete చేసాను. We don't need this pass also. Now shifting అయిపోయింది. Did we move this new variable into correct position? For example, ఇక్కడ after this particular case, let me just erase this. Yeah. After this position, మనకి ఎలా వచ్చింది ఇప్పుడు 3 and ఇక్కడ ఇంకా we are still processing 8, 5, sorry. Instead of 8, ఇక్కడ 10 move అయిపోయింది ఇప్పుడు already, right? 5, 20, 1 and 4. Now ikkadi varaku ee shifting edaithe undo ee logic complete అయిపోయింది. Now we have to assign the variable which we have stored in this element, right? In I location. Otherwise it won't work. So what should we do? Should we store it in I or I plus 1? What is I value? While loop eppudu break avutundi when it reaches this position, right? I equal to 0 దగ్గర break avutundi. Should I change I value or should I change I plus 1? So whenever you find a smaller number, then in next position you have to insert the bigger number, right? So obviously, where should we insert it? Now after while loop nunchi bayatiki vachesam. Nums of you have to insert in the next position. And which value are we inserting? Manam edaithe element anukunnamo aa element. Done. So this is done with the shift and insert. Now what is the next thing? Dini manam use cheyali ekkada insertion sort lo. We have to just call this method n times by passing every index. That's it. For loop rasam already ikkada. For loop lopala em cheyali? Just call shift and insert nums. And what is the end index? It is I. మనం I తోటి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని పాస్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం కాబట్టి it is done. Now how many lines did we get? Hardly 12 to 13 lines including the spaces, right? అదే ఒకవేళ మీరు సింగిల్ మెథడ్ లో రాశారనుకోండి, it will be a nested loop which becomes little difficult. If you want, you can just see it online also. Now if you see here, they are doing a lot of stuff in a single method. ఇది చూడగానే మనకి does it look easier? Does it look readable?
Many people get scared when they look something like this because it looks complex and it becomes a little hard to understand. But just check our code now. Here, insertion sort ఏం చేస్తున్నాము? We are just adding one for loop and we are calling one method for each and every index. That's it, right? And ఆ index లో ఏం చేస్తున్నాము? It is just, this has nothing to do with the sorting now. This has only putting one element in the right place. That's it. So these two are two different problems now. Sorting అనేది ఒక ప్రాబ్లంగా కాకుండా we divided into two problems. ఒక ప్రాబ్లం ఏమో షిఫ్ట్ అండ్ ఇన్సర్ట్గా సాల్వ్ చేసాము, ఇంకొకటేమో దీన్ని యూస్ చేసి సార్ట్ చేయడం యూస్ చేసాము. అండ్ అవర్ కోడ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డన్. అండ్ కంపారిటివ్లీ దీనికంటే మనది లైక్ డస్ ఇట్ లుక్ బెటర్? అండ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ దీస్ నెస్టెడ్ లూప్స్ ఆల్సో నా. ఫస్ట్ ఒక ఫర్ లూప్ ఉంది, దాంట్లో మళ్ళీ కీ జే ఉంది, ఆ తర్వాత వై ఉంది, ఆ తర్వాత వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్. వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్మోస్ట్ ద సేమ్ థింగ్. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ we are putting a good names for them so that it becomes easier for us to understand. Am I right? Does this help, guys? So whenever you are trying to write code, try to make it more simple and easier to read so that like దాన్ని మీరు సాల్వ్ చేయాలని కూడా it becomes easier. So whenever next time మీరు ఎప్పుడైనా ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ సాల్వ్ చేయాలనుకోండి, how should we start? ఇన్సర్షన్ సార్ట్ అంటే ఏంటి? ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని తీసుకొని దాన్ని కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెట్టాలి, రైట్? సో జస్ట్ కాల్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. డిఫైన్, I'll say in sort and take the array. Done. What should we do? For loop లో ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక మెథడ్ కాల్ చేస్తాం. What is that method? For I in range of 0 నుంచి కూడా కాదు 1 నుంచి, because first element we don't need to do. Single element అంటే it is already sorted, right? 1 comma length of nums, right? And then now what should we do? ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ కి ఏం చేయాలి? Put it in the right place basically. Shift insert దీన్ని కరెక్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టండి అంతే. That's it. And we are done. And ఇప్పటి వరకు ఏంటి? ఇప్పటి వరకు we were working on the sorting. Now we have come up with a different method which is shift insert. So shift insert అనే మెథడ్ ఏంటి? దానికి you are passing some inputs and then you are trying to do some logic over there. That's it. దీనికి sorting కి there is no direct relation now, right? If you can divide a problem into this kind of like smaller problems, then we can like solve the problem in a much simpler and easier. Clear, guys, everyone? This is like abstraction అనుకోండి. Abstraction లో ఏంటి? We will write something, but అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది we still don't know. We assume that this will work. అది ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంటే దానికి మీరు రాసే కోడ్, దానికి మీరు రాసే ఎగ్జాంపుల్స్, వాటిని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది, రైట్? So this is how you can actually work on complex problems. Whenever you get a complex problem, try to break it down into smaller parts and then like make sure every method is as small as possible. అలా చేయగలిగితే our code becomes easier to understand and easy to read also, right? Next, let's try to submit this. We have to call this insertion sort. Yes, it is accepted. Let's see what is the time complexity that we get with insertion sort. Selection we got something. So selection we got around like 82 or something yesterday. Today we got only 37%. So which is better? Selection or insertion? It is selection. And what is the reason? If you want to see that, just try to visualize this. నేను ఒకవేళ ఇప్పుడు ఇన్సర్షన్ సార్ట్లో I'll just run this animation little faster. ఇన్సర్షన్ సార్ట్లో ఈ డేటాని సార్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి. See how many operations it is actually doing. There is a lot of movement, right? Movement ఎక్కువ ఉంది అంటే we are doing a lot of processing also. Now try to see the same thing in selection sort. If I do the same thing in selection sort, what will happen? Movement ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? Only when there is a swap we are moving, making a movement. Otherwise we are not doing any movement, right?
So which is more optimized, insertion or selection? Which is more optimized, guys? Selection. Exactly. Insertion ఎప్పుడు యూజ్ చేయొచ్చు? Insertion, when exactly can we use it? Obviously selection better choice అయితే why should we even need insertion sort, right? There should be some purpose, some reason, right? What is that reason? Let us try to understand it. For example, మీకు ఒక అరేలో ఇలా డేటా ఇచ్చారు, రైట్? And this is like a continuous memory, right? Array is always continuous memory, right? సో మీకు ఒక ఎలిమెంట్ని లైక్ ఈ ప్లేస్ నుంచి ఈ ప్లేస్కి మూవ్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు మూవ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్, రైట్, టువర్డ్స్ వన్ స్టెప్ రైట్. అలా మూవ్ చేయకుండా వీ కాంట్ ప్లేస్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్. మనం నార్మల్గా నిన్న డిస్కస్ చేసిన బుక్స్ ప్రాబ్లమ్. ఒక షెల్ఫ్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుట్ వన్ బుక్ ఇన్ అ స్పెసిఫిక్ పొజిషన్, యూ హ్యావ్ టు మూవ్ ఆల్ ద రిమైనింగ్ బుక్స్, రైట్? But what if there is any other way where you don't need to move them but you can put somewhere in the middle? అలాంటి డేటా స్ట్రక్చర్ ఉందనుకోండి, కెన్ యూజ్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ ఓవర్ దేర్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లింక్డ్ లిస్ట్. సో వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ లింక్డ్ లిస్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇక్కడ లైక్ యూ ఫౌండ్ 8 and you wanted to place it in this particular position. How should we do that? ఇక్కడ 8 తర్వాత కూడా ఇంకా ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, you have to just remove this from here, connect these two, and then ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే జస్ట్ గెట్ దట్ నోట్ 8 and then దీని నెక్స్ట్ దీనికి ఇవ్వండి, దీని నెక్స్ట్ దీనికి ఇవ్వండి. సో దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 కనెక్షన్స్. ఈ మధ్యలో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ like 10,000 ఎలిమెంట్స్, still it will be a faster operation only, right? You are not moving each and every element towards the right. So ఇలాంటి కేసెస్లో స్వాపింగ్ బెటరా, ఇన్సర్షన్ బెటరా? Which is better, selection or insertion? It is insertion. So every particular data structure, every sorting mechanism has certain advantages at different data structures. అరేలో ఒకదానికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటే ట్రీస్లో ఇంకొక దానికి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. You have like heap sorting lanti mechanisms. So those things will work when you have a tree. Heap sort, right? Alage array lo unnappudu you get most power with merge sort, and then we have quick sort. So ilantivi manaki ekku use avutayi. And even the selection sort లో కూడా మనకి చాలా లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ లో we were able to do it, right? So that way, like based on the data structure, we can actually define which is the right sorting mechanism, right? Now let me give you one use case where data మనకి ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంది అనుకోండి. If this is the data, దీని మీద which sorting is better? ఈ డేటా చూసి చెప్పండి, which is better? Bubble sort, selection sort, insert sort, which is better? ఈ డేటా మీద can anyone tell me? దీంట్లో if you see what is the problem, there is only one element which is smaller, right? ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్కి వచ్చేసింది అంటే the work is completely done. In this particular case, which is better? Selection sort తీసుకున్నారు అనుకోండి, what will it do? It will find the smallest element. ఈ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేస్తుంది. Then what will it do? It will swap it with the first element, right?
సో అప్పుడు ఇది 2 అవుతుంది, ఇది 3 అవుతుంది. అండ్ దెన్ అగైన్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్ రిపీట్స్. ఈ 2 స్వాప్ అవుతాయి, ఆ తర్వాత ఈ 2 స్వాప్ అవుతాయి. అలా కంటిన్యూస్గా దెర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ స్వాపింగ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతున్నాయి, రైట్? అదే ఇఫ్ యూ టేక్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్, వాట్ హ్యాపన్స్? ఫస్ట్ ఇది తీసుకుంటారు, ఇస్ ఇట్ సార్టెడ్? సో దెర్ ఇస్ నో మూవింగ్ నెసెసరీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, no moving. Third one, not needed to move. Fourth, not needed. Fifth one, you got to move because this is smaller one. And adi enni sarlu move avali? 1, 2, 3, 4. 4 moves lo you will get into the right position. And ivanni kuda right ki move అయిపోయాయి. ఇంకా ఆ తర్వాత మనకి మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎక్కడైనా మూవ్మెంట్ అవసరం ఉంటుందా? We don't need, right? So just with one pass complete ga, like n operations lo we were able to sort the complete like array. So based on this data also you are able to identify it easily, right? Now let me give you another example. దీనికి ఏది కరెక్ట్గా ఉంటుందో చెప్పండి. Let me say 100, 3, 5, 8, 10, 20. దీంట్లో ఏది బెటర్ చెప్పండి? Which sorting is better for this? Bubble sort, selection sort, or insertion sort? Now, ఈ pattern లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, which is the odd element? There is only one odd element. Which is the odd element in this pattern? 100. So దీన్ని లాస్ట్ కి మూవ్ చేయాలి. Which algorithm will find the biggest element in the first place? ఈ 3 algorithms లో ఏ algorithm ఫస్ట్ అన్నిటికన్నా బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ ని లాస్ట్ లో పెడుతుంది? That will be our best algorithm, right? Which will do that? Is it bubble or selection sort or insertion sort? Okay, Pujita says selection sort. Selection sort lo ela work avutundi chudandi. First 100, okay, then 3 ni what are we doing? We are swapping them, right? And then what's the next thing? 100 ఇక్కడికి వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ మళ్ళీ 5 ని we have to swap, right? అలా చేస్తూ వెళ్తాం. బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఎక్కువనే ఉంటాయి ఇక్కడ కూడా, రైట్? అండ్ మోర్ ఓవర్ సెలెక్షన్ సార్ట్ ఏంటి? ఇట్ మేక్ షూర్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా సార్ట్ అయి ఉండేటట్టు చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ రియలీ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. సో దీస్ టూ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్మాల్ ఫస్ట్, రైట్? విచ్ మీన్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద లెఫ్ట్. Bubble sort actually focuses on the right? If you swap these two elements, swapping needed or not? 103. It is needed. So 100 will come here. Next, 105. 100 will move here. 108. 100 will move here. So finally, by the time it reaches to the end, 100 will come here. Anni items left click move అయిపోతాయి, right? So do you think bubble sort is the right one for this? Single iteration lo n operations lo it is moving the last element into the correct position. So last loki correct element ni తీసుకొచ్చి పెట్టేస్తుంది. If you are able to do that, then we have to use bubble sort, right? So based on the data also you can identify which sorting is much better to perform. That will be much easier for us to understand how we can actually implement our select our sorting mechanism, right? Yesterday we also discussed, based on the data we need to identify which sorting mechanism makes more sense over there, right? For example, if you know that like most of the data is continuously increasing, even if you have 1 million items, దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ like 0.9 million items వరకు, అంటే 9 lakh elements కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయనుకోండి, విచ్ సార్ట్ ఇస్ బెటర్? డెఫినెట్లీ గోస్ టు ఇన్సర్షన్ సార్ట్. బికాస్ సెలెక్షన్ సార్ట్ ఏంటి? ప్రతిసారి అది రీఅరేంజ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ పర్సిస్టింగ్ ద అరే like structure, right? Whenever you do a swap, it is not caring about the new element that got into that position.
సో బట్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్ ఏంటి, ఈ ఆర్డర్ని అలాగే ఉంచుతూ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ సైడ్, రైట్? సో వెన్ ద అరే ఈజ్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, చాలా వరకు సార్టెడ్ ఆర్డర్లోనే ఉంది అనుకుంటే బెటర్ టు గో ఫర్ ఇన్సర్షన్ సార్ట్. ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ ఆఫ్ దట్ కైండ్ దెన్ గో ఫర్ సెలెక్షన్ సార్ట్, రైట్? మనం ఈవెన్ లైక్ రియల్ వరల్డ్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు ఇదే మెకానిజం. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసిన బుక్స్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బుక్స్, దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్, అందులో ఒక్కటి మాత్రమే స్మాల్ బుక్ కనిపించింది, విచ్ వన్ విల్ యూ ప్రిఫర్, సెలెక్షన్ ఆర్ ఇన్సర్షన్? దాన్ని ఫస్ట్ దాంతో స్వాప్ చేయడం ఇవన్నీ చేస్తారా, ఆర్ ఆ బుక్ తీసి విల్ మూవ్ ఎవ్రీథింగ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ అండ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద రైట్ ప్లేస్, విల్ డూ ఇన్సర్షన్, రైట్? అండ్ డూ వీ ఎవర్ యూజ్ బబుల్ సార్ట్ ఇన్ రియాలిటీ? బబుల్ సార్ట్ ఎప్పుడైనా రియాలిటీలో యూజ్ చేస్తామా మనం? యూజువల్లీ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇన్ స్కూల్ డేస్ అండ్ ఆల్, వెన్ యూ హ్యావ్ అసెంబ్లీ, లైక్ హైట్ వైజ్గా నుంచోడానికి పీపుల్ యూస్ టు ప్రిఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం, వేర్ దే యూస్ టు కంపేర్ విత్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ అండ్ దెన్ సెండ్ దెమ్ టు ద లాస్ట్. బబుల్ సార్ట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లీస్ట్ యూజ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ రియల్ వరల్డ్. మనం ఎక్కువ దాకా యూజ్ చేసేవి ఎదర్ సెలెక్షన్ ఆర్ ఇన్సర్షన్, అండ్ ఇవి కూడా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా యూజ్ చేయాలి. We use it with a little optimized technique, right? Now let's try to look at another sorting mechanism. ఇప్పటి వరకు మనం ఏవేవి కవర్ చేసాము? బబుల్ సార్ట్, సెలెక్షన్ సార్ట్, ఇన్సర్షన్ సార్ట్. నెక్స్ట్, what is the next sorting mechanism that we should look at? Let's look at merge sort. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెకానిజం, బేసికల్లీ హౌ టు డూ ద సేమ్ టాస్క్ ఇన్ అ బెటర్ వే, and based on the data also it might actually vary. Now let us see, if you have this kind of data, let me create another data. Yeah, let's assume this is our data. Now if we have to do merge sort, what should we do? మర్జ్ సార్ట్లో ఏం జరుగుతుంది? వీఆర్ ఫైండింగ్ ద మిడ్ ఎలిమెంట్ అండ్ దానికి లెఫ్ట్ సైడ్, దానికి రైట్ సైడ్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ టూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. దీని యానిమేషన్ కన్నా కూడా లెట్స్ ట్రై టు డ్రా ఇట్ అండ్ దెన్ సీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ టేక్ array numbers 3, 8, 1, 2, 4, 9, 10. Okay, total how many elements do we have? Let me take another number which is 20. Okay, total any elements unnai cheppandi ivi? We have 8 elements. Merge sort ante entante, it actually uses the binary approach, which is like oka problem ni two problems ga divide cheyali, and then again dividing this problem into two problems again, so that ee rendu solve aithe idi solve avutundi, ఇది సాల్వ్ అయ్యాక ఇది సాల్వ్ అవుతుంది. అలా వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. నౌ లెట్ us ట్రై టు సీ. వీ హ్యావ్ 8 ఎలిమెంట్స్. దీన్ని 2 ప్రాబ్లమ్స్గా డివైడ్ చేయమంటే ఎలా చేస్తాం చెప్పండి? వీ హ్యావ్ టు డివైడ్ దిస్ అరే ఇంటూ 2 పార్ట్స్. ఒకటేమో 3, 8, 1, 2. ఓకే, అండ్ అదర్ వన్ 4, 9, 10, 20. నౌ ఇప్పుడు దీని మీద కూడా మనం మళ్ళీ మర్జ్ సార్ట్ అప్లై చేస్తున్నాం, విచ్ మీన్స్ this is an array. ఈ arrays ని సార్ట్ చేయాలి. సో ఈ array సార్ట్ చేయాలంటే అగైన్ what should we do? We have to split it into 2 parts again. ఒక దగ్గర ఏమొస్తాయి? 3 and 8. ఇంకొక దగ్గర 1, 2. నెక్స్ట్ on the right side, what will be on the left tree? 4, 9. And on the right side 10, 20. Right? Next, దీన్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా డివైడ్ చేయండి. హౌ మెనీ ఎలిమెంట్స్ డూ వీ గెట్? ఒకటి 3, ఒకటి 8, అండ్ దెన్ 1, 2, దెన్ హియర్ 4, 9, and here 10, 20. Now, can we sort these two numbers easily? Is it possible? ఈ 2 numbers ని సార్ట్ చేయడం ఈజీ అయినా 10 and 20. What will be the output?
Yeah, let me combine these two so that it will be easy to look at. Now, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు సార్ట్ ద నంబర్స్ 3 and 8, ఈ రెండు ఎలా వస్తుంది మనకి అరే అవుట్పుట్ అరే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి. 3 8 అని ఉంటుందా, 8 3 అని ఉంటుందా? ఈ రెండింటిని సార్ట్ చేస్తే మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఇట్ విల్ బి 3 and 8, రైట్? అలాగే 1 2 సార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 1 2 4 9 4 9 10 20 it's again going to be 10 and 20. Now వీటిని merge చేయాలి మళ్ళీ ఇప్పుడు. So we have to merge these two arrays into a single array. How to do that? అలాగే ఈ 2ని కూడా merge చేయాలి. సో ఈ 2 arraysని merge చేయడం is it difficult or easier? 3 8 and 1 2 ఈ రెండు కూడా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దే ఆర్ ఇన్ ఎ సార్టెడ్ ఆర్డర్, రైట్? 3 8 అనేది ఒక సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉంది, 1 2 కూడా సార్టెడ్ ఆర్డర్లో ఉంది. సిమిలర్లీ 4 9 ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్, 10 20 కూడా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోనే ఉంది. సో నౌ క్యాన్ వి యూజ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం హియర్? ఫస్ట్ నంబర్స్ కంపేర్ చేయండి ఈ రెండు, 3 and 1 విచ్ ఇస్ స్మాలర్? 1. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ నెంబర్కి వెళ్ళండి, 3 and 2 విచ్ ఇస్ స్మాలర్? 2. డన్. ఇది కూడా అయిపోయింది కాబట్టి వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకా వేరే కంపేర్ చేయడానికి ఏవీ లేవు. సో 3 and 8 3 8 వి గాట్ అ సబ్ అరే విచ్ ఈస్ ఎ సార్టెడ్ ఆర్డర్ అగైన్, రైట్? నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు 4 9 10 20 4ని 10ని కంపేర్ చేయండి, విచ్ ఇస్ స్మాలర్? 4. అండ్ దెన్ 4 అయిపోయింది కాబట్టి లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్, 9 and 10 9 కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 10, నెక్స్ట్ 20. సో ఈ 2 అరేస్ని మనము మర్జ్ చేస్తున్నాం యాక్చువల్లీ, రైట్? నా ఇప్పుడు ఈ 2 అరేస్ని మర్జ్ చేయాలి. సో వాట్ విల్ బి ద ఫైనల్ అవుట్పుట్? స్టార్ట్ విత్ 1 and 4. ఏ నెంబర్ వస్తుంది ఫస్ట్? ఇట్ షుడ్ బి 1. నెక్స్ట్ 1 అయిపోయింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ వన్, 2 and 4. విచ్ వన్ విల్ కమ్? 2. అండ్ దెన్ 2 కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 3 and 4 3 డన్. నెక్స్ట్ 8 and 4 విల్ గెట్ 4 అయిపోయింది కాబట్టి గో టు ద నెక్స్ట్ వన్, 9 8 and 9 8. దెన్ ఇది కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ అన్ని ఇంకా డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయడమే, రైట్? 9 10 20. నౌ డిడ్ వి గెట్ ఎ సార్టెడ్ ఆర్డర్? అండ్ వాట్ డు వి కాల్ దిస్? So if you observe, we are basically dividing an array into multiple sub arrays. అలా ఎక్కడి వరకు డివైడ్ చేస్తున్నాం? until we get single elements, right? సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేంత వరకు మర్జ్ డివైడ్ చేసి ఆ తర్వాత సింగిల్ ఎలిమెంట్స్ని మనం మర్జ్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క లెవెల్లో వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఎ ఫైనల్ array. దిస్ ఇస్ వాట్ డు వి కాల్ దిస్? This is called merge sort, right? So merge sort lo kuda if we try to observe, there are different patterns. First enti, like when you are trying to focus on the coding part, what should we focus on? First step is find mid element, right? Midpoint edi anedi manam identify cheyali, which is this one, our index. And then sort left array, right? And then sort right array. And then what should we do? Merge left plus right. అంతేనా మనం చేస్తుంది? ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. ఫస్ట్ యు ఆర్ టేకింగ్ దిస్ వన్, యు ఆర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద మిడ్ ఎలిమెంట్. You are identifying the mid element, and then we are passing this left array and right array to the same method again, sorting kosam. We are following the same approach here also, right? Ikkada nunchi malli we are following the same approach. And
ఫైనల్గా అలా మొత్తం అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము? వీఆర్ డూయింగ్ ద మర్జింగ్ పార్ట్, రైట్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ మర్జ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. అంటే మనం కంప్లీట్ చేసిన అరేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని మళ్ళీ మర్జ్ చేస్తున్నాం. అలాగే దిస్ వన్ ఆల్సో వీఆర్ జస్ట్ మర్జింగ్ దీస్ టూ అరేస్. సో నా merge left and right అంటే merging two arrays basically. Merging two arrays అనేది is it a part of sorting or is it a separate problem? For example, if someone asks you like we are giving you two different arrays which are already sorted. I wanted a single array with all the numbers in a sorted order. It is a single problem, right? And it doesn't have anything to do with the sorting mechanism. It is just about comparing and then putting it in the right position. So this is completely a different problem. And these two are nothing but recursion. So మనం ఆల్రెడీ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఒకటి రికర్షన్ అనేది 2 లైన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది అండ్ మర్జింగ్ కోసం వీఆర్ సాల్వింగ్ అనదర్ డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ 3 థింగ్స్ మన మర్జ్ సార్ట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ గెటింగ్ డన్. Right? Do you want to see the code for merge sort? So today let's see the code and we'll try to analyze it. Tomorrow we'll try to write the code. Yeah. So if you see here, they have one thing which is merge. Merge and another, they have a lot of code here. And then they have a sort method where they are doing something else again here. ఇక్కడ చూడండి ఇంటర్నల్ గా చేస్తుంది ఏంటి? Another sort method for left side, one more sort method for the right side, and finally they are calling the merge method. So these are the 3 lines which are primarily important, right? ఈ 3 లైన్స్ మనం ప్రాపర్గా హ్యాండిల్ చేయగలిగితే మన ఫంక్షనాలిటీ కంప్లీట్ అయినట్టు. నా మర్జ్ మెథడ్ ఏదైతే వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్లీ లిటిల్ లైక్ లెందీ, రైట్? బట్ మనం అక్కడ చేసిన మెథడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెథడ్ కోసం ఇంత కోడ్ రాయాలా? ఈజ్ ఇట్ రియలీ నెసెసరీ? మనం ఇక్కడే చేసాం, రైట్? సో వెన్ యూ హ్యావ్ దీస్ 2 arrays, what did we do? We just checked for each element and then కంపేర్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్క దాన్ని కొత్త అరేలో మూవ్ చేశాం. సో దీనికోసం దే హ్యావ్ రిటర్న్ దిస్ మచ్ కోడ్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ రియలీ నెసెసరీ, ఇంత కోడ్ మనకు అవసరమా, దీన్ని తగ్గించలేమా, ఆర్ క్యాన్ బి రైట్ స్మాలర్ మెథడ్స్ టు మేక్ ఇట్ మోర్ అండర్స్టాండబుల్? That we are going to see it in the tomorrow session. Okay guys, how to make this more readable and how to make it fearless. Any questions, anyone? Now let's just check the animation ones. Now you can see right side అన్ని కూడా మనకి గ్రీన్ కలర్ లోకి వచ్చాయి, లెఫ్ట్ సైడ్ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి అండ్ స్లోలీ దే ఆర్ గెటింగ్ సార్టెడ్. అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా సార్ట్ చేస్తున్నారు. Once that is done, they will again merge these 2 things. They are creating a new array with a sorted order, and then they are putting them back in the main array. Then, only 2 sub arrays, left and right. They are just merging them, and we are done with the merge sort also. Right? So to understand merge sort, was it difficult? So merge sort kuda manaki comparatively like understand chesukodaniki easy gaane untundi. But when we write code, the only challenge that we get is how to merge 2 arrays, which is not part of sorting. It is a separate problem. Our problem ni ela solve cheyali anedi manam ardham cheskunte merge sort is completely done. Clear guys? Any questions, anyone? If you have any questions, you can ask me now.
Thank you so much. Let's catch up tomorrow with the next merge sort coding implementation, as well as we'll discuss few more sorting mechanisms and searching mechanisms. Thank you guys. Just give me a minute.